আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে রান্না করবো লাউ দিয়ে, লাউ আর চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করবো, আর বেগুন ভর্তা করবো। সপ্তাহ হাইলি তামাইস দেখাইমো আপনারা। এটা চিংড়ি মাছ। আমার সারা ভিডিওটা দেখবা, লাইক দিবা। চিংড়ি মাছ করে লিছি, চুলাই লিছি। বড় যে থাকে এটা ফেলাই দিছে। লাউ খাটো হয়ে গেছে। শরীরও ভালো নাই আমার। এটা পেঁয়াজ তেল দিলাইছি, পেঁয়াজ দিমো। সারা ভিডিওটা দেখবা। তেজপাতা দিলাম, প্রথমে তেজপাতা, পরে পেঁয়াজ দিছি। আর আরো কিছু এক্সট্রা পেঁয়াজ রাখছিলাম, খাটিয়া এমনি মেল্ট করছিলাম না, এমনি অস্তা রাখছিলাম খাটিয়া, অন্য লহান দিয়ে খাটইন। সারা ভিডিওটা দেখবা আমার, লাইক দিবা, কমেন্ট করবা। লবণ দিলাম, দেখবা কিলা রান্না করি আমরা। রুমও খাওয়ার লাগি রান্না করলাম। আমরা যেগুলো খাই ওগুলার ভিডিও দেই, এক্সট্রা কিচ্ছু নাই আমরা এখানে। চিংড়ি মাছ ফ্রাই করার লাগি ইয়ে দিলাম, মশলা দিলাম। মিক্স করলাম মশলা, চিংড়ি মাছ ফ্রাই করবো। দুই দিন ভিডিও দিতাম পারছি না, শরীরটা একটু অসুস্থ আসলাম আমি। না, আমি প্রতিদিনও ভিডিও দেই। গরম পানি খাইলাম, গলার মধ্যে খুব ইয়ে করে, তাপ আইছে, জ্বর আইছে খুব বেশি। মশলা দিলাম সব জাত। মশলা দিলে হয়েছে, একটু কষাইমো। লাউ দিলে এরম। সবচেয়ে মজা হয়েছে আমার বেগুন ভর্তা দেখাইমু লাস্টে। বেগুন ভর্তা, বেগুন ভর্তা কিলা করছি দেখাইমু। এটা অন্য লাহান করছি আজকে বেগুন ভর্তা। লাউ তো তাড়াতাড়ি ইয়ে হয়ে যাব, সিদ্ধ হয়ে যাব। বেশি লড়াইলে আবার ভাঙ্গি যাব, বেশি পরে মেল্ট হয়ে যাব। বেশি লড়াইলাম না। হইল বেগুন, এটারে ইয়ে করমু, ভর্তা করমু পেঁয়াজ রসুন সবটা দিয়া। খারছি, একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। পানি দিবে ভিজিয়ে রাখলে বেগুন একটু তেল কম লাগে, আর নাই অনেক তেল লাগে।
পানি দিয়ে কত সময় ভিজিয়ে রাখলে তেল কম লাগে। চিংড়ি মাছ দিলাইরাম, মাছ দিলাইছে। পেঁয়াজ রসুন এগুলো বেগুন উঠাই দিছি পানিতে, মশলা দিলাম, এখন মশলা মিক্স করে লিমু। মশলা মিক্স করলাম, বেগুন ভাজি করিলাম, ভাজি করিয়া পরে ভর্তাবো দেখাইমু। পেঁয়াজ রসুন এগুলা এটার খবর কি এটা হয়ে যান। বেগুন একটু পুড়িয়ে তুসলাম, হলাম আলসা দেখবা সারা ভিডিওটা। ধন্যবাদ দিয়েছি। দেখলাম একটু বেগুন উঠাইলেছি, এখানে মরিচ, শুকনো মরিচ, ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ, এই গেছে।